nuestra naturaleza es que podemos caernos, porque es nuestro hábito. But if we don't give in to our habit, that's our spiritual strength. Pero si no seguimos a nuestro hábito, ese es nuestro poder espiritual, Just like fuerza. sometimes we do something wrong, then we could get depressed. A veces hacemos algo malo y podemos deprimirnos. In this case, the person, they get up with greater determination to succeed. Pero en este caso la persona se levanta con mayor decisión para tener éxito. And therefore, their mistake is overlooked. Because it's not how they live. That was just accidental. Así que su error se deja pasar porque no es que vivían así siempre, sino que sucedió. A man is judged by his ideals. Se juzga a un hombre por sus ideales. Well, our ideals are what's important. Son nuestros ideales lo que And then we importa. try our best to achieve those. Y que hagamos nuestro mejor esfuerzo para alcanzarlos. So in this case, only the aftermath is not important for the meaning, the original meaning for doing the stuff, isn't it? But, and also, after he falls, he'll get back up and he'll be back on the path again. What? ¿Puede decirlo en español? Entonces el resultado no es lo que es trascendente, sino la intención del resultado original. The intention, the resolution. La intención, la resolución. But if you go more deeply into what's being explained there, is that he does get up and he gets back on the path. She said I didn't have the version where it says with explanation. I just got the original Bhagavad Gita without the explanation itself, Yeah. so I have to come out with verses. There's a lot of explanations on this verse. And in the explanation it's saying that when he falls, he regrets it. La explicación dice que cuando cae lo lamenta y se levanta otra vez. So it's not that you keep falling again and again. No es que uno se cae una y otra vez, We're like children. pero somos como niños. So, you see the intention of your child. Uno ve la intención del niño. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para cambiar la mente? What tools can we use to change our mind? Chanting. Cantar. ¿Y meditación, no? See? Chanting's more powerful. El canto es más poderoso. Every day, get up in the morning, first thing, chant. Al levantarnos, lo primero que hagamos que sea cantar. It's very powerful. Es muy poderoso. ¿Qué hace? ¿Qué hace la cantada? ¿Cuál es el efecto que da la cantada? ¿Cantar qué? Cantos. Let's show you. We'll show you what to Dile do. la pregunta. He says, what is the effect of chanting? The best answer is do it and you'll see. La mejor respuesta es hay que experimentarlo para There's ver. nothing I can say will replace your experience. Nada que él pueda decir es como lo que usted puede experimentar. I would say everything you want in life, you will get by chanting. Todo lo que usted quiere en la vida obtendrá a través Because del canto. We all want deep satisfaction, Todos deep queremos, happiness, love, compassion. You get that from chanting. queremos una satisfacción profunda, amor profundo. Nada, sino más. Pero quiere decir cantos de mantras. Bueno, gaita. Ellos chantan Ya sea cantar singing qué. Spanish. Yeah. Perdón. Mantra. Mantra. Because the chant is cantar, it means sing, so So what's the word for chant? There is no word. you have to say like meditate or mantra. Meditation. Mantra. Study. Also, también sacred literature. Estudiar literatura sagrada. Studying spiritual literature. Because Estudiar it literatura gives, espiritual. gives your mind good things to think about. Le da a la mente cosas buenas para pensar. Like we have some books here you can take with you. Aquí tenemos libros que pueden llevar. And also being with spiritually minded people.
y asociarse con gente con una mentalidad espiritual. If you are with spiritually minded people, their thoughts will get into your head. Si uno está con gente de mentalidad espiritual, sus pensamientos van a entrar en nuestra mente. And if you're with very low vibrational people, their thoughts will get into your head. Y si uno está con gente de vibración muy baja, sus pensamientos también entrarán en nuestra cabeza. They don't even have to talk. The vibration will get into your head. Ni siquiera tienen que hablar, la So, vibración entra en nosotros. so in spiritual life, who you befriend is very important. En la vida espiritual, con quien nos hacemos amigos es muy importante, Because you're affected by that. porque nos afecta. And stop watching television Y dejar de ver la televisión and reading newspaper and all this. It's all polluting your mind. y de leer el periódico, todo esto nos está contaminando la mente. Contrary to popular opinion, you can still live without reading the newspaper. Contrario a la opinión popular, uno puede vivir sin ver el periódico ni la televisión. You won't die without it. Uno no se muere sin eso. You know, what you listen to is going into your head. Lo que ustedes escuchan entra en su cabeza. What you see is going into your head. Lo que ven entra en su cabeza. So you have to be careful. Así que tienen que tener cuidado. ¿Y en juegos? Los niños que están todo el tiempo. Yeah. Esos ni ven, ni ven. Yeah, what's going into their head when they play those games is air. Lo que está entrando en su cabeza cuando juegan eso es aire. Parece que están preparándose para la guerra, de verdad. Seems like they're getting ready for war. Hay que educar a los padres. Yeah, that's also the. Yes. La única técnica para cachar el pensamiento es cantar. ¿O hay alguna técnica dentro de la meditación para el darte cuenta qué es lo que estás pensando? O sea, la pregunta es, dentro de esta movimiento, línea de conocimiento, ¿es alguna técnica para cómo darte cuenta de cuáles son mis pensamientos y poder, a la hora que me los cacho, cambiarlos? O sea, cambiarle el chip a mi pensamiento. She's asking, is there a technique to catch your thoughts, to realize what are your thoughts, and then when you see what they are, change them, when you realize? Yeah, you have to give up ego. Hay que dejar el ego. Then you can see. Entonces puede ver. Cuando te das cuenta del ego, que es el que habla, es cuando de alguna manera es el estudio del ego, o que Es que yo entiendo Is it like the study of the ego? Ego makes you think you're perfect. El ego así que uno el piensa ego habla, yo quiero. que uno es perfecto. So you can't be objective about yourself. Así que uno no puede tener objetividad sobre sí mismo. Es que también si ya estás llenando la mente con pensamientos positivos, ya no va a haber cabida para lo demás. If you're filling your mind with positive thoughts, then there's no room for anything else. Yeah. You have control of that. Even if you're not positive, you can act positive. Uno tiene control sobre eso. Yes. Si, ¿cuál es la manera o la naturaleza o la forma correcta de llevar una asociación con un familiar o con la familia cuando ésta no se encuentra situada en un plano espiritual? For instance, I am having what's the natural way or the best way to keep a relation with the family when the family itself is not positioning to a spiritual lane, or because I just want Family means wife or no, mother, I have father? no wife. The thing is that I'm willing to move myself and where I'm living since I'm taking care of my mom. She's now, she went under surgery, which is not well related with the subject, with anything related with the spiritual, with being spiritual. Yeah. And she's not actually in favor of some of the things that the movement does, like I don't know, whatever, maybe not eating meat is not fancy for her. Yeah.
So I try to see it in a way which I look at her and I see her as just a soul in a vessel, which is not prepared to take this transcendental knowledge into her life. But at the same time, I am well aware that this material body was given birth by her. So I'm kind of respectful for her because I try to keep a non-material, too close, too passionate way to see her. At the same time, I try to keep myself sane in a spiritual way, but being close to her also keeps me away from my goal. In a way, I'm not sure. Of course, I might be just subject to be under my mind, telling me that I am not able to go into a transcendental position by staying there. But truth be told, it's that I am actually living in a very low frequency kind of family. Or You have to ask yourself the question how you can exist in a spiritual way in that environment, and you'll get guidance. Krishna will guide you. You ask that question and you want it. Because you can learn so much from your mother, because we're all going to be in that situation. yeah, it's like the opposite. It's like learning from the opposite at the same time. But still, it's kind of hard when they translate. ¿Puedes decir lo que dice primero en español? Por favor, un resumido. No, just have the word used. ¿Cómo llevar una relación familiar cuando la familia no está en favor de las cosas trascendentales o del conocimiento trascendental? Porque a veces de alguna forma te hacen no retroceder, pero no están en favor de las cosas que tú haces. Por ejemplo, a algunas personas no les parece que no comas carne, a algunas personas no les parece que te cortes el cabello, a algunas personas no les parece que hagas otras cosas. Y es más difícil cuando estas personas que te juzgan o que te lo cuestionan son de tu familia, y más difícil cuando es tu madre. Trato, lo que le explicaba a Maharaj es que no trato de verlo en una posición en la que yo veo a mi madre como un alma que habita en un cuerpo, pero al mismo tiempo que veo como un alma que a lo mejor no está preparada para tomar el conocimiento trascendental. Al mismo tiempo tengo que respetar el cuerpo que creó el mío. Hay un lazo material, aparte del trascendental, que me une a mi madre, ella me creó a mí. O al menos ella creó el cuerpo en el que mi alma habita. Puedo, para que ella puede repetir lo que dijo él. Gracias. You remember what I said? He's saying in Spanish what he said in English. It's the same thing. No, she never said what. He said. Oh, okay. You can, in any situation you're in, any situation, En cualquier situación que estés, even if it's not favorable, aunque no sea favorable, you ask yourself, how, in this situation, I can elevate myself spiritually. te preguntas, ¿cómo puedo elevarme espiritualmente en esta situación, en cualquier situación? And you'd be surprised what answers come. Te sorprenderá qué respuestas vienen. Because if you think you can't, Si piensas que puedes, you'll never ask the question how. si piensas que no puedes, más bien, So nunca vas a preguntar. By asking the ¿cómo? question how means you're willing or you're open to consider that I can be very spiritual in a situation which doesn't seem like I can be. Pero al preguntar cómo, quiere decir que estamos abiertos a la posibilidad de que uno sí puede avanzar espiritualmente en una situación desfavorable. I did the same thing with my father. Yo hice lo mismo con mi padre. He was an atheist, Él era ateo, but I used to chant pero yo cantaba next to his bed while he would sleep. al lado de su cama mientras él dormía. I used to read Bhagavad Gita while he was sleeping, and I'd read it out loud. Yo leía el Bhagavad Gita mientras él dormía, en voz alta. So in a sense it was very spiritual. En cierta forma era muy espiritual. Yes.
Cuando usted habla acerca de cantar, ¿se refiere a meditar en un rosario o cantar con instrumentos o qué? When you say Both. chant, Yeah, you can do both. do you say Beads chant or with a chant. rosary? You can show her how to instruments? chant on beads. Es que el canto en sí ya es alegría. El canto en sí. Es que en inglés se dice cantar al canto así como con una melodía o cantar como cánticos, como mantras, palabras, recitar palabras. There's two kinds of chanting. Dos. Hay dos tipos de canto. Personal chanting, private, and then group chanting. Canto personal y canto en grupo. And we're going to chant now in a group, Ahorita vamos a cantar en grupo and then after he's going to show you how to chant. y luego él le va a enseñar cómo cantar. Whoever wants to learn how to chant privately, then Prem is going to show you. Quien quiera aprender a cantar en privado, Prem le va a enseñar. And you can do it every day for the rest of your life. Y lo puede hacer todos los días por el resto de su vida. And it's amazing. Es fantástico. O sea, nos cambia nuestra percepción, Does that Sí. change our nos perspective? cambia nuestro... Más. O sea, sucede More. algo aquí. Something happens in our head. No, it happens here. Sucede en el No, corazón. heart. No aquí, aquí, el corazón. It happens here and then here. Ok. Sucede en- Primero, corazón. Después, la Cabeza. mente. Porque todos the thoughts, Pensamientos. pensamientos, primeros, Primero se corazón. siente, primero se piensa. The heart. If you have a dirty heart, Si you tiene, have dirty thoughts. si tiene Clean heart, clean thoughts. un corazón sucio, tiene malos pensamientos sucios, y un corazón limpio, pensamientos limpios. ¿Sí? Y eso es un poco el significado del mantra. Mantra What does it mean? ¿qué significa así como? Is that the meaning of mantra? Is that really? Oh, the meaning of the word mantra? Yes, to purify. Sí, es para purificar. O sea, es la vibración. Sí. Es the vibration. Spiritual, not material. Es una vibración espiritual, no material. Sí, sí. It's cleaning the heart Está limpiando el corazón with sound, spiritual sound. a través del sonido espiritual. And it's awakening your spiritual nature, Y está despertando otra vez nuestra naturaleza espiritual. making you normal. Nos está haciendo normales. We're abnormal right now. Ahorita mismo somos anormales. It's going from material consciousness to spiritual consciousness. Es para ir de una conciencia material a una conciencia espiritual. You want to try it? Sí. ¿Quieren probarlo? See? This mantra? Where did It's changed. that mantra. We're going to sing together and then Vamos a cantar juntos. Prema will show you how to do personal chanting. Luego Prem nos va a enseñar el canto personal. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna Krishna Hare Krishna
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna
Krishna Krishna